stahili na ni KBV 014N. Dereva wa KBV 014W, KBV 014W, tafadhali enda uegeze gari yako vizuri. Na nataka niseme vitu ndogo ndogo kama hizo za kupark gari, tafadhali tuelekezwe na askari wetu na tuweze kuenenda katika utaratibu ambao inahitajika. Nataka niseme sasa ni wakati wa familia, na familia yule ambaye atatangulia kutukaribisha mahala hapa ni yeye Profesa Misoi. Kwa hivyo nataka Profesa Misoi haje hapa alafu atuelekeze kwa hatua inayofuata. Wale ambao mnaendelea kuingia, tafadhali hakikisha kama mmepata chakula chako cha mchana. Hapa nyuma kuna chakula, kwa hivyo tupate chakula kisha uje uchukue kiti na uweze kuendelea pamoja na sisi kwa sherehe hii ya Janeth, Beth, Karoney. Kwa hivyo tuendelee hivyo. Karibu sana Profesa Misoi. Asante sana Bwana Tum ambaye ni MC wetu. Wacha tu kidogo Profesa ni kuelekeze kwa ile microphone, inaonekana itakuwa rahisi kwao. Kwa hivyo tutakapokuita tutakuhitaji utumie microphone hiyo. Wacha John Kiptuma kusaidia ili tuhakikishe ya kwamba tuko sawa sawa. Karibuni sana wale ambao mnaendelea kuja, tafadhali. Ni harusi yake ya mwisho Janeth, Beth, Karoney, na asanteni kwa kufika. Tuendelee na ratiba yetu, tukomboe wakati. Reverend Mulandi with the entire pastoral team from Nairobi Baptist Church, AIC Fellowship Eldoret, AIC Moiben, AIC Kibulgeny, na pastors wote waliojiunga nasi leo, Mr. and Mrs. Beth na family ya Kapro Tokole, Mr. and Mrs. Karoney na family yetu wote, viongozi wote ambao wameweza kujiunga nasi leo, majirani, marafiki wote ambao wameweza kufika leo, mabibi na mabwana. Kwanza ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Pili ni kuwakaribisha hapa nyumbani. Tunashukuru kwamba mliweza kufika ili kujiunga nasi kwa hii sherehe ya mtoto wetu ambaye Mwenyezi Mungu ameona amtangulishe. Kwa hivyo tunashukuru kwenu kuweza kufika leo ili kutufariji na tuwe pamoja nanyi. We loved our daughter. We know she is my daughter-in-law, but we've been so close with the Beths for many years. When these young children were born, we were neighbors. Kwa hivyo naona ingawa yeye ni daughter-in-law wangu, ndo amekuwa pamoja na watoto wangu. Kwa hivyo alikuwa ni kama mtoto wangu na pia my daughter-in-law, na imekuwa ngumu sana. Hata ninapoongea tunajikaza. The entire familia yetu wote tulimpenda sana Janeth. Kwa maana alikuwa mtoto amefurahi. Mmeona picha zake. Ningesema hivi kwamba sijamuona Janeth hata siku moja bila kuona hiyo smile kwa uso yake. Na ndio ninasema ya kwamba imekuwa ngumu sana kwetu kuachana na huyu mtoto wetu. Familia ya Karoney walimpenda sana. Brian hasa mumewe alimpenda huyu mtoto, bibi yake sana. Lakini ama nikisema kwa kimombo, however, the Almighty God
loved her more with a love that surpasses all understanding. Tukisoma kwa Biblia tunaona kwamba Mwenyezi Mungu ametenda mema. Vile tukisoma kwa Romans 8 verse 28 ama Romans 9:14 to 33. Nafikiri tukisoma pale tutaona kwamba Mungu ni Mungu. Na vile tunasema kwa Kiingereza, we as a family we let God be God. Na tunamshukuru kwa yote. Ingawa wakati ni mgumu, lakini Mwenyezi Mungu awe nasi, atupe nguvu, na tunashukuru sana nyote mliweza kufika ili kujiunga nasi kwa wakati kama huu. Sisi tukiwa familia, as a family, we appreciate God's gift in Janeth to us for the few wonderful years we have been with her. Na pia, we thank the Beth family for allowing us to share that joy with their daughter in the few years we were able to live with her. Nafikiri kwa haya machache, waja tuseme mnakaribishwa, feel at home, mtaonyeshwa any support mkihitaji, tafadhali mwambie MC, na sisi tuko tayari kuwasaidia, kuwa nanyi mpaka tumalize hii hotuba yetu. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Asante sana Professor Misoi, asante. Tujisikie nyumbani sasa. Hiyo ilikuwa ni utangulizi kuhakikisha. John, usiende mbali sana, nataka sana tujue ni nani sasa atakayefuatia katika familia ya Karoney. Kwa hivyo asante sana Professor Misoi. Wesley yuko wapi? Tunakuhitaji hapa Wesley. Uko wapi? Nataka Wesley uweze kuja hapa. Lakini tupate sasa kutoka familia ya mzee Karoney, tupate Lawrence Tienei. Lawrence Tienei uko wapi? Alafu kisha utafuatwa na Martha Kibiego. Pia Ambassador Keter uwe tayari, na Sami Langat pia uwe tayari. Kwa hivyo tafadhali sana, katika utangulizi kwa familia ya Karoney tutapata Lawrence Tienei, Martha Kibiego, Ambassador Keter, Sami Langat kwa orodha hiyo. Kwa hivyo karibu sana. Karibu, na tusaidie katika kusanitize kidogo. Wale ambao mnaingia, karibuni sana. Tafadhali muhakikishe mmepata chakula cha mchana. Alafu tufuate itikadi zote. Naona kuna watu wavalii barakoa vizuri. Hiyo itakuwa ni kuvunja sheria. Tafadhali sana hakikisha barakoa yako imevalika vizuri ama. Asante sana programa. Nimejua kwa radio sana. Kwa family ya Kapje Mogor yote. Hapsa kana nyune tukul. Hap Karoney ak lagok yi tukul. Haparabet jorwenyu mama nanyu no kosengeni. Hap Karoney o kapsenge. O Kap Karoney kap rabet nebo Kapserone ko mama jayu kyoto. Ko kine karabet kebendi Kanu lekinye toibwat arabet. Koin alegle mutyang kai. Mutyang lakwe ne mingin ne koy keske ko tom kwaji ko toy kwaji boisiet serikalitab Kenya. Ke moy mutyo ane ko ne bakoy korup baba nanyunet. Aba tukituni lakwani tom ketuyage. Ko abwa bigap cheptili bunu nandil sanendet. Ak jana big cha bwa tutre jagi mu ke bwa kai. Kapsenge nyoge mwa mutyo le ye ayo. Koroi go nyoni ko kasate ke taitia. Ke ko yoini ka koromit kansa. Ke ako te manyang nyongo kolongi rotu ke kitoy. Katara binigi masaptos bigi mejo isei makase marra binigi matar kitar ke bakol mon. Gongwe ka giri ngoro gongwe magari de lebise kityo arain kagibwa gele mutyo lakwani koiru ngotor triptayat amu pijo ka batol jugo gilise ku ko saun ko gere Mungu amu gima Biblia ko le ngetos ke bwati la tatunge tuitosi ngabarap sembet magunai ko in kansa ka kwait
Bunu amitwogik alake. Ako taje ke amitwogik ke sutet chemical chechang nea. Bare rejul ke sutei. Ngaba kwa ngoto ko kene tildong Nairobi ni misa masol ne ko kene ba arawe tayen ko te kilo somok. Awo jame jebe sok ne activist. Ko mu ko jwano ne makmoy. Amitwogik ke misa ma ke jago ke 27 bota jegle famila bota jegle ne. Katar lawo ke menge o gwela ko musare ki babka. Wa mi sojo tab ka je do soju. Mango so mana utie sakiat. Tor tibi to gota jo. So stabori. Atya so me commission. Le ba serikali ko ro le gito ne sigi toret bik. Porto ne agwa in misigi ko ne kansa, porto ba soro mogi. Nguno ngi wel reti hospitali se ko jango sir kanisa siek. Iwe Nairobi ko jang hospitali se ko sir Nairobi in kanisa siek. Nyanwagi geji. Kimaje serikali ko jitorit. Segora wala kaktar bik ngarama ne bam nyanwa ke ujutaju gete biege myandosi kya metu kya ajen chega ga su de chemicals kya ajen ba kongut ko sam serikali gele ngotuyo ko in ka jo ne tiolen ko ngoi griola ka ba ko renjo bwa hotel se wala tioye gerago bla ko amnande ti ba je tilik grijoy o bwa hotel se wala ka mi masagroi ka betio rono are na jo garap karane no ko in ko le mutyo ka ko batul boto yebe so rajur ka tebe mbale ale ngo bi ka jeptile ko bwa le mutyo kwa ni aba jibo ka sanga ne nyoneti la kweni ko in ka ke bwa ke le mutyo nge makine miye kai abrabet mutyo ka Karoney ako ngorap serikali ku right 27 2022 so kas ko le samis no dindet ame ka bisalen miss Ka utie boyot kityo ko bor bik cheko bwone tugul ing olimboin. Katilsa. Okay, very good. Ngo nyanyon ko nguno. Karibu. Goro sanitizer. Tafadhali. Igoro Lawrence na wale genye kwa nat secretary gima getangwe. Aya, karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Magasakse. Bwana asifiwe. Magasakse. Ambassador Geteri yuko tayari? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mutya ka inya bakap chemongor, mutya ka imba kap rotok. Kikokone lakwet. Ko lakwet lakwana. Ame ngune kitali. Kingobirwa simet, koleja isange kiasiny mama nengu maisi amutun yokokatin. Koit kerebe na manyokokata. Kongoi kap rotok. Kikokone chito. Kikiachi kikimuch. Komata kewesan. Amui. Ingen Jehova choy. Kikitiam. Kyotiam. Kap chemongor. Kongoi lagok kap chemongor amu kyobaru chamyet nebo barak. Kyacham lakwani. Ko lakwani ko lakwet. Nekingakasan kotemena kon manyoyin akoi akoi ranyo. Ko kamache amwachi Kipchumba sengenyu. Nataka nikwambie. Ulikuwa wakati nilipoteza mume. Nilikuwa nafikiri nitakufa. Sina namna, sina otherwise, lakini Mungu nasimama. Kipchumba, simama na jamaa wetu. Simama na mama wetu. Kamati, watepkor, kegu kijana wala. Riakta Nairobi, moiben. Riakta Nairobi gerwe jamaa, agi gerwe brother. Telel kamati, uy teleli. Waribwe jamaa, singe mangurgat yo kere mama nenyo. To mara ko tataba itwali mieno. Kongo injamye ni kikiyai. Ongen eunek kikibwa. Ongen ateben yon ko kitebye. Kapchuta. Mitei ngalek chemi ebeswek angwan koite samakoi. Kalote bya kwegen ko kwege orirege. Unyojinige ka tebit ki. Akechomyo. Onge jamye kabrotu. Mwango besye jasutiani. Onge tebi ko tebi onge jamye. Kangalal kwa senge. Halinga mo gonge no jeja. Ato etap kai. Ko kingo itieji kitieji ing baba ni balagok chu. Ko kima bwate ale itebetu na teleli. Kingo mandala ko bagachi ale ka wagne. Amu kyager got ko ikot. Mimi najua Kipchumba sasa nyumba ni nyumba.
Simama senge yangu. Ngoro Kipchumba. Wapi yeye? Hako. Iko wapi? Mimi Kipchumba? Kipchumba uko wapi? Iko wapi? Okay. Amesema simama Kipchumba tafadhali. Kipchumba mahali uko tafadhali? Simame kwa kunyenyekea. Asante. Nini? Thank you. Senge mama mingi senge. Mama mingi. Ko tap to enya mama mingi ribin Jehova. Ako ripta injema. Ribin senge. Tiyaga Jehova. Mare matemene ki Jehova. Eng durgo itukul ke tiyaga Jehova. Amu Jehova ndio nguzo ya kila kitu. Ko kanyo atelel kwa senga ale mutyo kapche mongor mutyo kabrotu. Mami kyage ne tos kiyai. Ongiyan. Kyabirta ke kotam nyan kotip kwa namata bor na myonoti amami kin kitai. Ongiyan kityo che kakobit. Mutyo to en yo mutyo kwam chepkor. Mutyo bo chepkor amu kwanyor lakwet. Nokojam isungul la kusungulin. Ara kemwane. Bora jebe yo bo tawuti imieno. Ange muite konyo. Kama muja mwajetia ngoburok Jehova rani. Ako yetuye betut age. Kongoi mama. Egure na Marta Kibiego abunu Kitale Jerangai. Kongoi to nebo Kitale. Kotomo kwenye ambassador Keter. Amaja wal program kitigeni. Wacha nibadilishe tu ratiba kidogo tu. Nataka Dr. Mercy Koech. Dr. Mercy Koech. Nataka uje hapa. Nataka utupatie medical brief tu. Ndio tunapoketi hapo sisi wote tuelewe jinsi ilivyokuwa. Kwa hivyo ambassador Keter baada ya hii utakuja utafuata Dr. Mercy Koech ambaye atatupatia medical brief. Kwa hivyo tusikize kabisa kwa sababu hii itakupatia uweze kujua yale yaliyojiri kabla ya marehemu kutuacha. Good afternoon everyone. I'm Mercy, I'm Brian's bigger sister, and Kamati was very dear to me. I'd like to explain a bit of what she had. She had a condition called aplastic anemia, which is not a cancer. Aplastic anemia is a condition where your bone marrow stops producing blood cells. So we have different kinds of blood cells, so red cells, white cells, and platelets. Now your red cells carry oxygen for you, and platelets help you not to bleed. Now your white cells help you also to prevent you from getting infections. And when your marrow is no longer producing them, it means you need a transfusion, or what Kamati call little bags of life to sustain you. And the only transfusions that will make sense now, we can give you red cells to help you carry oxygen, and platelet transfusions. But white cells, you have to have your own. My white cells won't work for you or someone else. So either we stimulate your marrow to produce white cells, or you get white cells. And so what it means is you're at risk. So you're tired or fatigued from the anemia. You're bleeding a lot because of the low platelets, and you're likely to get infections because of you don't have your own white cells. And she had been taken to India for what is called a stem cell transplant or a bone marrow transplant, so that she can get a new marrow to help her produce her, so she can start producing cells, so she can sustain herself, because obviously transfusion is not a way to sustain life. And unfortunately, she got sepsis, and that is because the white cells were not there to help her fight off the infection. So that's just the brief of what aplastic anemia really is. It's not actually a cancer. It's like a failure of the factory to produce cells. Kangalal jeb kamati na Ngereza ngamo kitogete nga walda jabo ka safem. Mugi mi gimna te tingo nya mugi mo mi ja cells jo ribe met so ko ben maname mogonjwete. Kona manyon sepsis na ke kaso ko moene na to ko mogonjwet naga namen naga jut bacteria karatik ako moch karabana jine so kama joguye hata. Okay, nataka niseme ya kwamba katika hema hizi za familia nataka tuweze kuziheshimu. Kama kuna jambo tafadhali tusikote kupita hapa mbele. Najua kuna wageni mashuhuri wanaingia, lakini hapa mbele hivi tuwapatie nafasi ili waweze kutizama yale ambayo yanaendelea. Turudi sasa katika ratiba jinsi ilivyokuwa imeorodheshwa. Karibu sana Ambassador Keter, uko wapi? Akifuatwa na rafiki yangu immediate former MD Transnational Bank Samilanga. So Ambassador Keter, kama huko tafadhali karibia kwenye kipasha cha sauti, alafu tuendelee. Karibu Ambassador Keter, karibu. Wapi ule jamaa wangu wa kusanitize? Wageni mnao endelea kuwasili, karibuni sana. Naambiwa MCA area wadi amefika. Asante sana.
Noah Kimboe, Mheshimiwa Noah Kimboe umefika. Mheshimiwa Senator Cherargei Nandi County amefika. Asante sana, kutakuwa na nafasi yao. Kwa hivyo wale mnaingia, tafadhali mpate chakula cha mchana na kisha muelekezwe mahala hapa ambapo mtaweza kuketi. Karibu sana ambassador. Thank you very much indeed. My names are Alex Keter, ambassador. Mimi ni related to this family. When we heard that their daughter was sick in hospital and finally was flown to India, we didn't expect to reach this extent. Hatukutarajia ifike kiwango hiki, lakini there is a person who is the author and the finisher of life. Whatever we do, whatever we do is the final decision maker. Everything was done. Karoney is Lemenyi, and we were keeping in touch with him most of the time. Everything else was done to save the life of this young lady. But when it has been decided, it has been decided. However painful it is, we have to accept and to thank God for the period that He enabled her to live and for the period that He enabled her to live with Brian. We have come here with my family to bring condolences to the family of Brian and the little daughter. God gives you strength, and we ask God to give you strength. The family of Sammy, the brothers, the sisters, and the friends, the family of Judah Beth, friends and relatives. Poleni sana, sana, sana. I have no words. I have also experienced a bad disease we call corona. And were it not for the intervention of Dr. Mercy, maybe I would not be here with you. And God uses these doctors to see properly and to diagnose properly and to treat you properly. So I thank Mercy and other doctors who were with her, Koech and the rest. So we are telling Brian, life on earth is so short, and don't look at yourself and ask the question, why me? God gave you a lane to run on, and there are hurdles, there are challenges, and He will give you the strength to overcome them. He knows you are equal to it. So may your family, young family, be blessed, be prosperous, and may God give you the energy that you so desire. So kongoi mising alen muti angoribo Jehova ngorib pijumengejen. Kongoi mising. Asante sana, nashukuru. Na nafikiri sasa Sami Langat, immediate former MD Transnational Bank anakuja. Anapokuja tafadhali tuhakikishe kwamba tumezingatia itikadi zote na kanuni zote za COVID-19. Na tafadhali sana wale ambao mnaingia mnaweza kuwa mkitazama mwili mkienda kuketi. So amna shida hapo. Karibu sana Bwana MD. Familia tunataka kusema pole. Sisi tumetoka Lesos pale Mrs. Karoney ako. So she's our sister. So I'll first and foremost ask maybe the family members hata Lemenyi wa Mr. Karoney wasimame, ndiye we just acknowledge them there. Wasimame pale wako. Wasimame tafadhali tuweze kuwashukuru. Even those ones from Kericho. Hata wenye wanatoka Kericho. Wengine. Aha. Kina Joyce wako. Yeah. Okay. So we just want to say pole. You can sit. Kumbe wengine wako huku. Yeah. Thank you. We just want to say pole. First and foremost, my sister, Mrs. Karoney.
we know you loved Janeth. And that was a fact. Even within the family, kila mtu alikuwa anajua. In fact, there was something that within the family, kila mtu alikuwa anasema, ututafutie Janeth wetu. Those of us who are following her, tulikuwa tunasema, hata sisi tunataka kama Janeth. Because we have boys. Because we knew that she loved Janeth. And it's a fact. Everybody here knows. Yeah, to say Janeth all the time. In fact, I think Priscilla tulikuwa tumeita yeye kidogo, tunaita yeye Mama Janeth, because every time you will say she will talk about Brian na Janeth pamoja. We know that God will replace that void with the peace of God. Hiyo ndiyo tunaomba tu, because there is a special way God does things. Ikifanyika hivi, saa zingine tunaogopa sana. But there is a way God does. We don't know how, but He will do it especially for you. For Mr. Karoney, I know also that there was a special love for Janeth and Brian, because this Brian is your only son. And we used to say, whatever anything, that's why Brian even married early, because of that. But God will also place something. The relatives, Brian, I know it's sometimes difficult kusema God is in control, especially at this time. But we know that it's still in control. Hata vile pastor alisema kuna ile kijiti pale uko nayo, it is always the same. You will always be taken care of by God. That's all we can say. We can all come here to say maneno mengi, but the only thing that we can live with you as a family is to say that may God give you the peace that He only knows how. As we don't know how, but He only knows how. That's all we can live for you. And God, for the family of Mr. Karoney, God is going to take care of you. Also the only way He knows. That's all we can say. Pole. Thank you. Asante sana. Nataka zote tuinue mikono tukishukuru Mungu tukimwambia Brian, God is with you. Tuseme hivyo? Brian, tunakuombea ndugu Brian. Nataka sasa nichukue nafasi nialike wapi John? Okay. Kwa familia kutoka Moiben. Familia kutoka Moiben, tafadhali hebu mkuje sasa haraka kwa haraka. Ezekiah Rob, tafadhali jitapko kwet na majinyo. Church DCC Sila Yego, ukue tayari. Ruth Kemboy, ukue tayari. Samson Kemboy, pia uwe tayari. Tafadhali. Ezekiah Rob, aglibogo kwet. Chagu, asakabit itaune. Korup Sila Yego, agoroba gine Ruth Kemboy, ak Samson Kemboy. Kwa sasa nafasi ni yenu. Mko wapi? Nafasi ni yenu. Sijui wako wapi. Okay. Hayat. DJ tupe nafasi saa zile wanaelekea kuja hapa. Okay, sanitize. Okay, naona huyo ni nani? Huyo ni Ezekiah Rob. Asante sana. Karibu Ezekiah. Kotom atestai achame katak tugul kainetab Jeiso ale chamgei. Ng'acheke ng'alal ko kitilyonutikab kai. Kimwoe kityo kele mutyo. Ngoliot kele meetu ak makiyete amun ndakikiyete takochamdoi kwek lakwani man nokotako konyone kai. Ko in kamabwate ngot ale imuch ang'et amwa amu kakong'ete boisiekab kai akoi kotilyonutikchok ko alen kongo amu kaomwa ong'eta alen oye mutyo konyo kabisa. Inget Jehova betutab chi age tugul. Kakile kilen meet kakile makiyete. Mutyo kabisa.
Ngai ne chu ne se jara bro abo kop katono. Awo getilia ga ep kap chimungur. Ngo lakwana ngor tamie. Mutia kabisa. Mutia kabisa mwangu ngo tamwagi. Kamwa kitole mutia. Asante sana. Anafuatwa hapo sasa na Sila Yego nafikiri. Ya, mimi ni Sila Yego. Neta ya katok tugul ngai netab Jesu ale jamge. Ko kongo ya mo nafasi ni nekakekono asiamwa mutyo eng niaba nebo family nanyu ale mutyo kapsami